નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કિશોર ગજેરા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ રેશિયો એનાલિસિસ ઇંગ્લિશ મીડિયમ. એનો એક્ઝામ્પલ નંબર છે 23. 2 years balance sheet of Manisha Company Limited are as follows: equity share of rupees 100 each, 10% preference share capital, reserve and surplus માં general reserve, profit and loss account credit પહેલા વર્ષે ક્રેડિટ છે એન્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટ બીજા વર્ષે ડેબિટ છે. એટલે ક્રેડિટ છે એ પ્લસ કરવાનું રિઝર્વમાં અને ડેબિટ છે એ માઈનસ કરવાનું. લોંગ ટર્મ બોરોઇંગ્સ ની અંદર એક 12% ડિબેન્ચર છે. આટલાનો ટોટલ એ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ કહેવાય. કરન્ટ લાયબિલિટીઝ માં ચાર વસ્તુ છે: ક્રેડિટર્સ, બિલ્સ પેયેબલ, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એન્ડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સીસ. ફિક્સ એસેટ્સ માં બે વસ્તુ છે: લેન્ડ બિલ્ડિંગ એન્ડ પ્લાન્ટ મશીનરી. એ ફિક્ટિશિયસ એસેટ નથી. કરન્ટ એસેટ્સ માં ચાર વસ્તુ છે: સ્ટોક, ડેબ્ટર્સ, બિલ્સ રિસીવેબલ, કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ. Additional information for the year 2020 and 21. Sales, cost of goods sold. Sales માંથી cost of goods sold minus કરો એટલે gross profit મળી જાય. Net profit before preference dividend means net profit after tax. Stock on 1/4/19 opening stock 56,800. From the above information calculate the following ratios. Current ratio is equal to current assets upon current liabilities. પેલી ચાર કરંટ એસેટ્સ ને ચાર કરંટ લાયબિલિટીઝ નું તમારે કેન્સલ અને ટોટલ કરવાનું. ટોટલ આવતું હશે ફોર ધ યર 2019-20 current assets 1,32,000 44,000 132 44,000 current liabilities. Answer is 3:1. Then 2020-21. Now current assets 1,44,000 upon 72,000 current liabilities 2:1. Very simple. Then liquid ratio, liquid assets upon current liabilities. First of all 2019-20 without stock current assets it's called liquid assets. Stock સિવાયની ચાલુ મિલકતોને liquid મિલકતો કહેવામાં આવે છે. It is 72,000 upon 44,000 is equal to 1.64:1. And 2020-21 liquid assets 72,000 upon 72,000 is equal to 1:1. Now gross profit ratio is equal to gross profit upon sales into 100. તો gross profit મળશે sales minus cost of goods sold કરીએ એટલે for the year 2019-20 sales 2,92,000 minus cost of sales 1,75,200 and the gross profit is 1,16,800. Then 2020-21 sales 1,75,200 minus cost of sale 1,16,800 is equal to 58,400. Gross profit ratio for the year 2019-20 gross profit 1,16,800 upon sales 2,92,000 into 100 is equal to 40%. Then 2020-21 gross profit 58,400 upon sales 1,75,200 into 100 is equal to 33.33%.
Then number 4, debtors ratio is equal to debtors plus bills receivable upon credit sales into 365. यहाँ તમને 365 days લેવાના કીધા છે. For the year 2019-20, debtors 42,400 plus bills receivable 16,000 upon credit sale. અહીંયા નથી કીધું એવું કઈ, એટલે total sale એજ credit sale સમજી લેવાનું. 2,92,000 into 365 days is equal to 73 days. And 2020-21 debtors 24,000 plus bills receivable 9,600 upon credit sale 1,75,200 into 365 is equal to 70 days. Stock turnover, cost of goods sold upon average stock. तो cost of goods sold આપણી પાસે છે, તમને આપી દેવામાં આવી છે. Average stock find કરીએ. Opening stock plus closing stock upon 2. For the year 2019-20, opening stock number 4 56,800 plus closing stock is in balance sheet 60,000 first year upon 2, and the average stock is 58,400. Then 2020-21, 60,000 is the opening stock plus 72,000 closing stock upon 2, and the average stock is 66,000. Stock turnover 2020-21, cost of goods sold 175,200 upon average stock 58,400 is equal to 3 times. Then 2020, sorry, this is the 2019-20. 2020-21, cost of goods sold 1,16,800 upon average stock 66,000 is equal to 1.77 times. Number 6, earning per share is equal to net profit minus preference dividend upon number of equity shares. First of all, 2019-20 net profit is 28,000 minus preference dividend 40,000 into 10% means 4,000 upon number of equity shares. Equity shares of rupees 100 is 80,000. 80,000 divided by 100 is equal to 800, and the answer is 30 rupees per share. And 2020-21 net profit now 38,000 minus preference dividend 40,000 into 10% means 4,000 upon number of share now 1,200 is equal to 28.33 rupees. Return on equity share fund is equal to 2019-20 net profit 28,000 minus preference dividend 4,000 upon equity shareholders fund into 100. 2020-21 38,000 minus 4,000 upon equity shareholders fund. So equity shareholders fund find करिए. First of all 19-20 equity share capital 80,000 plus reserve 24,000 plus 16,000 means 40,000
minus fictitious asset 0 is equal to 1,20,000. તો અહીંયા આવશે 1,20,000 and 2020-21 capital 1,20,000 plus reserve 24,000 minus 8,000 is equal to 16,000 minus 0 is equal to 1,36,000. And the answer is 20% and 25%. Thank you, friends.